ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే సఖీ సెంటర్లోకి అర్ధరాత్రి పిల్లలు తీసుకొస్తారు, అమ్మాయి 13-14 పిల్లలు తీసుకొస్తారు పోక్సో కేసుల కింద. పోలీసులు తీసుకొస్తారు 1 గంటకి రాత్రి. చాలా గొడవ అవుతున్నారు, వాళ్ళు ఎలా తీసుకొస్తారు మీరు ఇప్పుడు? మళ్ళీ పొద్దున్నే వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తాం రికార్డ్ చేయడానికి అంటారు. తీసుకెళ్ళకూడదు కదా, తీసుకెళ్తారు. మేము వెళ్ళిన తర్వాత మేము పంపించము, వస్తే మీరు ఇక్కడికి రండి అని చెప్పి బెదిరిస్తే ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళడం మానేశారు. పిల్లల్ని పోలీస్ స్టేషన్లో రాదు, సివిల్ డ్రెస్లో తర్వాత న్యాయస్థానంలో పరీక్షించే సమయంలో నిందితుడు పిల్లలకు కనపడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. అలా జరుగుతుందా? అటు ఇటు పాప ఉంటుంది, అఫెండర్ అంటుంటాడు. ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టే పోక్సో కేసుల దగ్గర ఇద్దరికి కలిపి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతుంటారు. పిల్లలకు తర్వాత ఈ చట్టం బాలలపై జరిగే లైంగిక దాడులను తీవ్రంగా పరిగణించి కఠినమైన శిక్షలు విధించి కనీసం 10 సంవత్సరాలు, గరిష్టంగా జీవిత ఖైదు రుజువైతే జరిమానా 2 విధించబడతాయి. అంటే ఈ చట్టం ఇంకా చాలా ఉంది, ఇందులో చాలా సీరియస్గా ఉంది. కానీ మనం చేస్తున్నది ఏంటి? అది ఒకసారి దయచేసి అందరూ మీడియా సంస్థలు, ఇప్పుడు నేను కూడా మూడుగా నుంచి చాలా సంవత్సరాలుగా మీడియాతో పనిచేస్తున్నాం. మీడియా లెటర్స్ ఎప్పుడో లెటర్స్ రాదు. సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ వర్క్ప్లేస్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని మీడియా సంస్థలకి మీ దగ్గర ఐసీలు పెట్టేదాన్ని లెటర్స్ రాస్తే ఒక్క మీడియా సంస్థ నుంచి రిప్లై లేదు. అంటే మీడియాకి బాధ్యత లేదా? వచ్చిన చట్టం ఎట్లా అవుతుంది? అక్కడ పనిచేస్తున్న మహిళా జర్నలిస్టుల పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళ విషయాలు ఏంటి అనేది కూడా అంత సెన్సిటివిటీ లేకుండా మీడియా ఉంటే మీరు ప్రజలకు ఏం చెప్తారు? ప్రజల మీద నుంచి ఏం నేర్చుకుంటారు? ఖచ్చితంగా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. పిల్లల పట్ల దయచేసి 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 ఇక ముందైనా వాళ్ళ మొహం మీద పెట్టేసి మాట్లాడచ్చు. నేను మొన్న చూసాను చెంచగూడ విమెన్ ప్రిజన్లో, అక్కడ కూడా అంతే. చెప్పండి 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 పరిగెడుతున్నారు అమ్మనన్న. వీళ్ళు వాళ్ళ ఎంబడబడి వాళ్ళ మూడు దగ్గర మీకు పెట్టేసి ఏం చెప్తారు? వాళ్ళకి అంత కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి 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 ఏం చెప్పాలి? వాళ్ళ దుఃఖం గురించి చెప్పాలా, వాళ్ళ బాధ చెప్పాలా, వాళ్ళ బతుకు వేదన చెప్పాలా, ఏం చెప్పాలి? ఏం కావాలి మీకు అనేది నా ప్రశ్న. ఏం కావాలి? గంటకి ఏం కావాలి మీడియాకి? అని క్షణక్షణానికి ఏం కావాలి? దయచేసి ప్లీజ్, ఇది చాలా ఆల్రెడీ సైబర్ క్రైమ్కి కంప్లైంట్ వెళ్ళింది. ఎవరెవరి ఫోటోలు ఉన్నాయి, ఎవరెవరు మీడియా వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ సైబర్ క్రైమ్ ఎస్పీకి వెళ్ళినాయి. తర్వాత సిడిఎంసీ చైర్పర్సన్కి ఇవన్నీ కంప్లైంట్, ఇట్లా పిల్లలు ఇట్లా ఎక్స్పోజ్ చేశారు, మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి అని చెప్పి అక్కడ కూడా కంప్లైంట్ వెళ్ళింది. చట్టాలు ఉన్నాయండి, చట్టాలన్నీ గౌరవించండి దయచేసి. సో ఇంకొకటి కూడా అండి, పోలీసుల వైపు నుంచి కూడా దర్యాప్తులకు సంబంధించి ఎవరైతే దర్యాప్తు చేస్తున్నారో వాళ్ళే లీకులు ఇస్తున్నారు, వాళ్ళే కాంటాక్ట్స్ ఇస్తున్నారు. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. అంటే సబ్ డ్యూటీస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, మీడియా ఎట్లా మాట్లాడకూడదు, పోలీసు కూడా అట్లా మాట్లాడకూడదు. కానీ పోలీసులు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మాట్లాడేస్తున్నారు. అంటే ఎక్కడేం జరిగింది అది విచారణలో తేలాలి, ఏం జరిగింది అనేది. నీకు ఏం జరిగింది అనేది నువ్వు చెప్పకూడదు కదా. సో పోలీసులు లీకులు ఇవ్వటము, వాళ్ళు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మాట్లాడటం కూడా ఆపితే బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాము. సో మీడియాతో పాటుగా మేము గవర్నమెంట్కి కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే పొలిటికల్ పార్టీలకు కూడా ఒక అప్పీల్, దయచేసి దీన్ని పొలిటికల్ ఇష్యూగా మార్చకండి. ఇప్పటికే ఇది ఒక చాలా దారుణమైన పొలిటికల్ ఇష్యూగా మారింది. దీన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఒకరి మీద ఒకరి పొలిటికల్ పార్టీలు బురద జరుపుకుంటున్నాయి. చట్టం సరిగా పనిచేస్తే ఇవన్నీ రావు. చట్టం సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల లేదా చట్టాన్ని ఎవరో ఒకరు వాడుకునే ప్రయత్నం చేయటం వల్లనే చాలా పొలిటికల్ ఇష్యూగా మారింది. దయచేసి దీన్ని పొలిటిసైజ్ చేయొద్దు, సెన్సేషనైజ్ చేయొద్దు. ఈ రెండు మా డిమాండ్స్. ఇంగ్లీష్ మొత్తం ఒకసారి రాజేశ్వరి సంబడి చేస్తాం. Just take 2 minutes. This may not be the summary, but just as much as I remember, I put it together. So, for good or bad, media continues to have a lot of responsibility and it has a lot of influence. I think we are forgetting in our rush for getting views that we also have this responsibility. There is a difference between human error and humanity, and also journalistic ethics and voyeurism. So somewhere these lines are getting blurred. So while it is as an individual our responsibility, what we have come here to say is that apart from being an individual with humanity and sensitivity,
we should also remember that we are breaking law by actually sensitizing news, by reaching out to children, and by not blurring their images, by putting sensitized headlines. There are a lot of rules, ethics, code of conduct that, as Satyavati ma'am said, we have been doing a lot of workshops. So I think it's time to go back to these ethics and codes of conduct, and for our own safety, if not for humanity, I think it is time we remember this and we thought once before actually covering such news. We can tell our editors that we do not want to take the risk of breaking law for just a few views. I think that is one very important takeaway. And our demands are straight and simple. Remove all the videos where you have covered this news, where you have shown the kid, where the thumbnails are there. Please remove all of them. And already some of the media have done so, and we thank them. And it is also the responsibility of the legacy media, because I think the smaller YouTube channels will follow, do not follow, but they are very small to make an impact. But the legacy media has a lot of impact. One video of this has a lot of reach. So why don't you take the lead and sacrifice just a few views in the whole bigger picture, and then not take up such news and do not sensationalize. And I think most of the legacy media actually is broadcasting this news in the digital channels. But let me tell you that all of us, when we work, we know that if there is a channel and a digital channel, and we don't see, as a viewer, they don't see much of a difference. So I think the legacy media has this responsibility on them to kind of take this lead and bring some change, or at least start kind of being sensible and sensitive towards these issues. And those are the last 2-3 things that Vanuja ma'am said, is that we are appealing to not just the media, we are appealing to the police, we are appealing to the government, and and also definitely especially political parties. Do not politicize this, and this is today's Swetcha, tomorrow one more girl. It's just not that she is our colleague, but it is also, I think this is time we talked about it more openly. And as women journalists, we people sitting here are just representing all the entire women journalist force in Hyderabad. We've been feeling very bad about it. We've been, our colleague is in the middle of it. We have been working with her till yesterday, and she's no more there. And instead of dealing with the sadness, we're dealing with these videos where her child is being shown, and it is very insensitive and, as ma'am said, illegal. So that is one thing, and I think more or less I've covered everything, and that's all right. Is there anything else? So I think this is our appeal. This is our, and we are actually also giving out our press note. We are giving a letter to we are giving an open letter where we talk about these things. We are also talking about the code of editors of India's codes, which actually are violated by actually broadcasting such videos, by showing a child and by questioning a child on your camera. As ma'am said, all of us who are in that video holding the mics, from the reporter to the editor to the person who has done the graphic, everyone will be held responsible if a law takes its course. So I think it is time we are sensible and sensitive in the first place. At least if we cannot be that because of all the pressures, let's remember we cannot break law. Thank you so much. Thank you so much. ఈ లెటర్ మేము డిజిటల్ కాపీ అందరికి పంపిస్తాము. ఇన్విటేషన్ వచ్చిన ప్రెస్ క్లబ్ నుంచి మేము సెండ్ చేస్తాము టు ఎవ్రీవన్. ఎక్కువ కాపీస్ మేము చేస్తాము. So this letter is to the editors and management of media houses. మేము వాళ్ళకు సో స్టాండింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఫోటోస్ లెటర్ మేము ఎడిటర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్స్ ఆఫ్ మీడియా హౌసెస్కి మేము దీన్ని లెటర్ అడ్రస్ చేశాము. ఇంకా ఎవరు వెళ్తారా?